हाई फ्रेंड्स गुड मर्निंग। তোমরা যারা মর্নিং ওয়াকের জন্য বাইরে যেতে পারো না বলে এক্সারসাইজটা করা হয় না, তারা সবাই মিলে ওয়ার্কআউটের ড্রেস পরে রেডি হয়ে নাও, কারণ আজকে আমরা ছাদে অথবা ঘরের মধ্যে হাঁটবো, হোম ওয়াকিং করব, যেটা থেকে কিন্তু আমরা মর্নিং ওয়াকের পুরো বেনিফিটসগুলো পাবো। তো চলো স্টার্ট করা যাক। ফার্স্ট যে এক্সারসাইজটা সেটা খুব লাইট ওয়াকিং হবে, এটা জাস্ট আমাদের একটা ওয়ার্ম আপ এক্সারসাইজের মতো। তো স্টার্ট walking, lightly walking করবে। জাস্ট দুপাশে পায়ের পাতাটাকে এভাবে ট্যাপ করতে হবে আর তার সঙ্গে হাতটারও মুভমেন্ট করতে হবে। ওঠানোর চেষ্টা করবে। আমরা একটু হাঁটার স্পিডটা বাড়াবো, সেমি জগিং টাইপের, পুরো জগিং না, সেমি জগিং এর মতো। দুটো স্টেপ যাবো আমরা। Front kick and punch. फोर स्टेप আমাদেরকে আগে যেতে হবে, 4 স্টেপ পেছনে। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। তোমরা বুঝতে পারছো কিনা জানি না, প্রচণ্ড ঘেমে গেছি। আর এই যে হোম ওয়াকিংটা, এটা কিন্তু খুব ইজি।
কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি প্রচুর ক্যালোরি বার্ন করে। তাই যারা বাইরে হাঁটতে যেতে পারো না বা বেশি টাফ এক্সারসাইজ করতে ভালো লাগে না, তারা অবশ্যই এটা ট্রাই করে দেখতে পারো। আর ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তবে অবশ্যই লাইক করো, একটা কমেন্ট করো, আর চ্যানেলটা হেল্পফুল বলে মনে হলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো।